Dear English learners, today under class 4, I am going to explain about the verb forms. Okay. First, my explanation will be in English. Next, my explanation will be in Telugu. Okay. So you can listen carefully what I am going to explain. Okay. Now I wanted to explain about the verb forms. Okay. So here is the forms of a verb mean. The forms that a verb changes to V1 to V2, V2 to V3. Okay. According to this, what do we know? We understand. We understand that a verb takes three forms. Okay. So which verb takes three forms? A main verb takes three forms. Okay. So here is one that we have to know. What is that? Actually, verbs are divided into two kinds. Number one, helping verbs. Number two, main verbs. Okay. Helping verbs are used to help the main verbs. Okay. About this, let's know in the next videos. Okay. Now let's know about the main verbs. Main verbs are used to mention the daily use actions. Okay. To mention the daily use actions. And again, main verbs are divided into two types. That is regular verbs, irregular verbs. Okay. Regular verbs. Regular verbs mean the verbs that we can change a verb from verb 1 to verb 2, verb 2 to verb 3. Okay. So here verb 1, verb 2, verb 3. Okay. Verb 1 short form V1, verb 2 short form V2, verb 3 short form V3. Okay. Verb 1 short form V1, verb 2 short form V2, verb 3 short form V3. Okay. Right. So verb 1 means base form. Verb 2 means past form. Verb 3 means past participle form. Okay. Verb 1 is used number 1 simple present tense, number 2 simple future, number 3 in simple past, but only when simple past is used in the negative, interrogative and negative interrogative. Okay. Number 4, it is used with ing form. That means V1 plus ing. It's called V4. Okay. Number 5, it is used with infinitive. It is used to make the infinitives. Okay. Right. Next, V2. V2 is used in the simple past only, except there nowhere should be used. Okay. V3. V3 is used in the present perfect, past perfect, and future perfect. That means V3 is used in every perfect. Okay. Right. Next, how to change a verb from V1 to V2, V2 to V3. From V1 to V2, V2 to V3. Okay. So here I have given verbs one type, two type, three type, four type. Okay. Right. So first let's take a verb ask. This is a verb. Okay. Under at the end of this verb, K is there. That means what? At the end of a verb, if there is any one of the consonant to that verb, ed should be added. By adding so,
that verb is changing to V2 and V3. Okay? For an example, let's take these verbs only. First, ask. Okay? In this verb, last K is there. At the end of this word, K is there. So K is consonant. So what is the consonants? Okay? To know consonant, here first learn about the letters only. English letters are 26. In that, vowels 5. A, E, I, O, U. Okay? Next, consonants 21. Okay? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, and W, X, Y, Z. So these are called consonants. In this, W and Y are called semivowels. Okay? They are used as vowels or consonants according to the need. Okay? Now, let's come to the original matter. Here, ask. So at the end of this verb, ask is there. This is a consonant. So to this verb, ed should be added. Okay. By adding ed, this verb change it to asked, asked. That means this verb change it to verb 2 and verb 3. How? By adding ed. Okay. Right. So next verb, answer this verb. At the end of this verb, or is there, that is consonant. So to this verb, what should be added? Ed should be added. Okay. So by adding ed, this verb changes to answered, answered. That means this change to answered and answered. So listen also same, learn also same. Okay. That means at the end of your word, at the end of your word, if there is any one of the consonant to that verb, ed should be added. By adding so, that verb will change into V2 and V3. This is a process. Next, number 2, here believe. So this is verb. In this verb, last, at the end of this verb, e is there. Okay. So to this verb only d should be added. D should be added. Okay. So by adding so, this verb will change into what? Believed and believed. That means this verb change it to believed and believed. Okay. Right. Next, 3. Identify. This is a verb. In this verb, at the end of this verb, y is there. Before that y, consonant f is there. That means before y, any one of the consonant is there, that y should be dismissed. In that place, ied should be added. By adding so, that verb changed into identified and identified. That means V2 and V3. Okay. Right. Next, play. 4. Here, this is a verb. In this verb, at last, what? At the end of this word, y. So before y, vowel is there. So before y, any one of the vowel is there. Understand? So to that verb, that means to that verb only, ed should be added. Ed should be added. Okay. Then play, change it to played and played. Okay. This is a process of changing the verbs. That means verb 1 to verb 2, verb 2, verb 3. Okay. So next, I will explain in Telugu. So you will have to listen very carefully. Okay. Right. Next, ఇక్కడ క్లాస్ 4 కింద ఈరోజు నేను వర్క్ ఫార్మ్స్ గురించి వివరించబోతున్నాను. ఓకే. ఇక్కడ వర్క్ ఫార్మ్స్ అనగా ఒక వర్బు తీసుకునే రూపాలు. ఒక వర్బు 3 రూపంలో ధరించును. దాన్ని వర్బ్ 1, వర్బ్ 2, వర్బ్ 3 అని అంటాం. అంటే ఒక వర్బు 3 రూపాలు ధరించును. మరి దీనికంటే ముందు ముఖ్యంగా మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే వర్బ్స్‌ను
2 రకాలుగా విభజించబడతాయి. ఒకటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అని, 2 మెయిన్ వర్బ్స్ అని. ఓకే. మరి హెల్పింగ్ వర్బ్స్‌ను మెయిన్ వర్బ్స్‌కు సహాయపడేలా ఉంటాయి. ఓకే. మరి వీటి గురించి మునుముందు వీడియోస్‌లో మనం తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మెయిన్ వర్బ్స్ యొక్క రూపాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే. మరి మెయిన్ వర్బ్స్ సహజంగా మన నిత్య జీవితంలో కొనసాగే పనులను తెలియజేయడానికి వాడతారు. ఓకే. మరి, మరి మెయిన్ వర్బ్స్‌లు కూడా 2 రకాలుగా విభజించబడ్డాయి. ఒకటి ఏందంటే రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అని, 2 ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అని. ఓకే. మరి ఇప్పుడు రెగ్యులర్ వర్బ్స్ గురించి, మరి ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఫస్ట్ రెగ్యులర్ వర్బ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. తర్వాత ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే. రెగ్యులర్ వర్బ్స్. మరి రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అనగా మనము ఒక వర్బ్‌ను వర్బ్ 1 నుంచి వర్బ్ 2, వర్బ్ 2 నుంచి వర్బ్ 3కి మార్చగలిగే క్రియలు. అంటే మనము వర్బ్ 1 నుంచి వర్బ్ 2, వర్బ్ 2 నుంచి వర్బ్ 3కి మార్చగలిగే క్రియలని రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అని అంటాం. మనం మార్చగలుగుతాం. ఎట్లా అనేది ఇక్కడ మనం చూసుకుందాం. వర్బ్ 1, వర్బ్ 2, వర్బ్ 3. మరి ఇక్కడ వర్బ్ 1 యొక్క షార్ట్ ఫార్మ్ వి1. మరి వర్బ్ 2 యొక్క షార్ట్ ఫార్మ్ వి2. వర్బ్ 3 యొక్క షార్ట్ ఫార్మ్ వి3. ఓకే. మరి వర్బ్ 1 మీన్స్ బేస్ ఫార్మ్. వర్బ్ 2 మీన్స్ పాస్ట్ ఫార్మ్. వర్బ్ 3 మీన్స్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫార్మ్. ఓకే. రైట్. మరి వర్బ్ 1ను సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్‌లో ఉపయోగిస్తారు. సింపుల్ ఫ్యూచర్‌లో ఉపయోగిస్తారు. సింపుల్ పాస్ట్‌లో ఉపయోగిస్తారు. కానీ సింపుల్ పాస్ట్‌ను నెగెటివ్‌గా, ఇంటరాగేటివ్‌గా, ఇంటరాగేటివ్‌గా వాడినప్పుడు మాత్రమే వర్బ్ 1ను ఉపయోగిస్తారు. ఓకే. మరి ఇంగ్ ఫార్మ్‌ను ఏర్పరచడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఐఎన్‌జీ ఫార్మ్. ఓకే. మరి ఇన్ఫినిట్‌ను ఏర్పరచడానికి ఉపయోగిస్తారు. అర్థం అంటే 5 రకాలుగా ఉపయోగిస్తారు వి1. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ వి2 సింపుల్ పాస్ట్‌లోనే ఉపయోగిస్తారు. దాన్ని అక్కడ తప్ప ఎక్కడ ఉపయోగించబడదు. ఓకే. నెక్స్ట్ వి3 మరి సింపుల్ పాస్ట్‌లో ఉపయోగిస్తారు. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్‌లో ఉపయోగిస్తారు. సారీ, వి3 ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్‌లో ఉపయోగిస్తారు. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్‌లో ఉపయోగిస్తారు. మరియు ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్‌లో ఉపయోగిస్తారు. ఓకే. అంటే వి3ని ప్రతి పర్ఫెక్ట్‌లో ఉపయోగిస్తారు. ఓకే. ఓకే. మరి, మరి ఒక క్రియను వి1 నుంచి వి2 నుంచి వి3కి మార్చడం ఎట్లా? ఇక్కడ నేను కొన్ని క్రియలిచ్చాను ఇక్కడ. వాటిని గ్రూపులుగా నంబర్ 1, నంబర్ 2, నంబర్ 3, నంబర్ 4గా 4 టైప్స్‌గా ఇచ్చాను. మరి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ తీసుకోండి, ఆస్క్ అనే క్రియ ఉంది. ఇక్కడేందంటే ఒక క్రియ చివర ఏదైనా ఒక కాన్సోనెంట్ ఉంటే, ఆ క్రియకు ఈడీ కలపటం వలన ఆ క్రియ వి1 నుంచి వి2 నుంచి వి3గా మారుతుంది. అనగా ఆ క్రియ వి2, వి3గా మారుతుంది. అర్థమైందా? అంటే ఈ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఆస్క్ అనే క్రియ ఉంది. ఈ క్రియ చివర కే ఉంది. ఇది కాన్సోనెంట్. అంటే కాన్సోనెంట్ గురించి తెలుసుకునే ముందు మొదట ఇంగ్లీష్‌లో అక్షరాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఇంగ్లీష్‌లో 26 అక్షరాలుంటాయి. లెటర్స్. మరి వాటిలో వోవెల్స్ 5 ఉంటాయి. ఏఈఐఓయు వోవెల్స్. మరి అట్లే కాన్సోనెంట్స్ 21 ఉంటాయి. ఓకే. మరి బి, సి, డి, ఎఫ్, జి, హెచ్, జే, కే, ఎల్, ఎం, ఎన్, ఓ, ఎం, ఎన్, పి, క్యూ, ఆర్, ఎస్, టి, వి, డబ్ల్యూ, ఎక్స్, వై, జెడ్ అని కాన్సోనెంట్ 21 ఉంటాయి. మరి ఇందులో డబ్ల్యూ అండ్ వై అనేది సెమీ వోవెల్స్ అని కూడా అంటారు. వాటిని మరి ఒకసారి అవసరాన్ని బట్టి, అంటే పదం యొక్క ఉచ్చారణను బట్టి మరి వాటిని వోవెల్స్‌గా వాడతారు. మరియు కాన్సోనెంట్‌గా కూడా వాడతారు. ఓకే. మరి అవసరాన్ని బట్టి వాటిని వోవెల్స్‌గా మరి కాన్సోనెంట్‌గా ఉపయోగిస్తారు. ఓకే. రైట్. మరి ఇప్పుడు అసలు విషయానికొద్దాం. మరి ఇక్కడ చూడండి, ఆస్క్ అనే క్రియ ఉంది. ఈ క్రియలో చివరగా కే ఉంది. ఇది కాన్సోనెంట్. కాబట్టి రూల్ ప్రకారం ఏం చేయాలి? మనం ఈడీ కలపాలి. ఈడీ కలిపితే ఈ క్రియ ఏమవుతుంది?
V2గా V3గా మారిపోతుంది. అనగా ఆస్క్డ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి V2 అండ్ V3 సేమ్ రూపాలు కలిగి ఉంటాయి. సేమ్ ఫార్మ్స్. కానీ వాటిని ఉపయోగించే విధానంలో తేడా ఉంటుంది. మరి V2నేమో సింపుల్ పాస్ట్‌లో వాడతారు. V3నేమో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్‌లో ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్. దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ పర్ఫెక్ట్. ఓకే. సో, హియర్ నో డిఫరెన్స్. దో అంటే దీన్ని సింపుల్ పాస్ట్‌లో వాడినా స సింపుల్ పాస్ట్‌లో వాడినా ఎవ్రీ పర్ఫెక్ట్‌లో ఉన్న నో డిఫరెన్స్. కానీ మీనింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఉపయోగించే విధానంలో తేడా ఉంటుంది. ఓకే. రైట్. సో, దట్ మీన్స్ V2 అండ్ V3 ఫార్మ్ సేమ్. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ తీసుకోండి. ఇందులో కూడా చూడండి చివర్లో ఆర్ ఉంది. ఆర్‌కి ఏం కలపాలి? ఈడీ కలపాలి. కలిపితే ఆన్సర్డ్ అయింది. లిజన్ చూడండి ఇక్కడ కాన్సోనెంట్ కాబట్టి ఈడీ కలిపితే లిజన్డ్ అయింది. లెర్న్ చూడండి ఎన్ ఉంది. ఇక్కడ ఈడీ కలిపితే లెర్న్ అయింది. ఓకే. నెక్స్ట్ 2కి రండి. బిలీవ్ అనే క్రియ ఉంది. ఈ క్రియలో మరి ఈ ఉంది. చివర్లో ఈ ఉంది. మరి ఒక క్రియలో చివర్లో ఈ ఉంటే మరి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే కేవలం డి మాత్రమే కలపాలి. డి కలపడం వల్ల మాత్రమే ఆ వర్బ్ V2, V3గా మారిపోతుంది. ఓకే. మరి నెక్స్ట్ 3 ఐడెంటిఫై అనే ఒక క్రియ ఉంది. సో, చూడండి ఐడెంటిఫై అనే క్రియలో చివర్లో వై ఉంది. మీ ఆ వైకి ముందు కాన్సోనెంట్ ఎఫ్ ఉంది. అనగా వైకి ముందు ఏదైనా ఒక కాన్సోనెంట్ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ వైని తీసివేసి వై స్థానంలో ఐఈడి కలపాలి. ఐఈడి కలిపితే అప్పుడు అది V2, V3గా మారిపోతుంది. ఓకే. అనగా ఐడెంటిఫైడ్. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ ప్లే 4 ఇక్కడ ప్లే అనే క్రియ ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఈ క్రియలో వై చివర ఉంది. మరి దానికి ముందు వొవెల్ ఉంది. అంటే ఒక వై ముందు వొవెల్ ఉన్నప్పుడు దానికి ఈడీ చేర్చడం వల్ల మాత్రమే అది V2, V3గా ఏర్పడుతుంది. ఓకే. ఈ విధంగా ప్లే, ప్లేడ్. ఓకే. ఈ విధంగా మనం మరి ఇక్కడ చూడండి మీన్స్ అడుగుట. ఆస్క్డ్ అడిగాను. అడిగాను. లేదా అడగబడెను అని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆన్సర్డ్ సమాధానమిచ్చుట. సమాధానమిచ్చెను. లిజన్డ్ వినెను. లెర్న్డ్ నేర్చుకొనెను. నమ్ముట. నమ్మెను, నమ్మబడెను, నమ్మెను. నమ్మబడెను. ఐడెంటిఫై గుర్తించాను. ప్లే ఆడుకొనుట. ఆడుకొనెను. అంటే V2 అండ్ V3 express the completed actions. Okay. V2 express the completed action. V3 express the completed action. But so the V3 will be used in the every perfect. V2 will be used in the simple past only. Okay. So this is the process of understanding about the verb forms. Okay. Now, so this is end of my brief explanation, which belongs to verb forms. Okay. So if you like this video, like, share, subscribe. Okay. So if you do so, it will become encouraged me. Okay. Let's meet in the next video. Thank you.